Welcome, my dear student. Let us see continuously study about this chapter. The chapter Principles of Ecology. To continuously see this chapter. Now we will see very important 3-mark question. Effects of temperature. வெப்பநிலையால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள். Effects of temperature. So write a first point. It affects, it means temperature. It affects the enzymatic action. Enzymatic action or affect the chemical reaction in their physiological function. வேதியியல் பொருள்களில் ஏற்படக்கூடிய விளைவை ஏற்படுத்துவதன் வெப்பநிலை பாதிப்பால் உயிரினங்களில் காணப்படும் வேதிப்பொருள்களில் வெப்பநிலையால் ஏற்படும் விளைவுகள். முதல் விளைவானது வேதிப்பொருளான குறிப்பாக நொதிகளில் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வு, enzymatic action or chemical reaction. Second point, it influences carbon dioxide and oxygen solubility in the biological system. So influence of carbon dioxide and oxygen solubility in the biological system. Third one, low temperature with a high humidity by means of diseases spread in the plant. So low temperature in the atmosphere with a high humidity in the atmosphere, which directly leads to plant disease spread in the plant. So இப்படிப்பட்ட குறைந்த வெப்பநிலை அதிக ஈரப்பதமுள்ள சூழ்நிலையில் தாவரங்களுக்கு நோய்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. The last point, moisture determine the distribution of vegetation type. காற்றில் ஈரப்பதமோ அல்லது மண்ணில் ஈரப்பதமோ ஏற்படக்கூடிய காரணமாக தாவரங்களுடைய பரவல் டைப்பானது மாறுபடுகிறது. So moisture determine the distribution of vegetation types. So எந்த அளவுக்கு காற்றில் ஈரப்பதம் மண்ணில் ஈரப்பதத்தின் காரணமாக தாவரங்களானது பரவல் நிலை ஏற்படுகிறது. So these 4 points are 3 mark. The question name is effect of temperature in plant. So important 3 mark question. So if you have textbook, kindly mark the question. What are the effect of temperature? And then third type, water, neer. Water is the most important factor of ecological factor, most important ecological factor, water. Water is the essential, the part of ecological factor of the plant. தாவரங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு நீர்நிலை என்பது மிக அவசியமானது. So the water covers more than 70% of earth's surface. பூமியின் மேற்பரப்பில் 70 விழுக்காடுக்கு மேல் நீர்நிலையானது காணப்படுகிறது. ஒரு மார்க் கொஸ்டின். So how much of water covers in the earth's surface? About more than 70% of water earth's surface. And then water available 3 way. நீர் எந்தெந்த வழிகளில் கிடைக்கிறது, பூமிக்கு கிடைக்கிறது அப்படி பார்க்கல 3 வழியாக நீரானது பூமிக்கு கிடைக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். குறிப்பாக 3க்கு மேற்பட்ட ஏறக்குறைய 4 நிலைகளில் பூமிக்கு நீரானது கிடைக்கிறது. ஸோ there are 3 or 4 ways.
3 or 4 way, 3 அல்லது 4 நிலைகளில் நீரானது பூமி கிடைக்கிறது. ஸோ அட்மாஸ்பிரிக் வாட்டர், மாய்ஸ்டர் வாட்டர், precipitation வாட்டர், சாயில் வாட்டர். வளிமண்டலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மழை பொழிவதன் காரணமாக பூமி கிடைக்கக்கூடிய நீர், ஈரப்பதத்தின் காரணமாக பூமியில் ஏற்படக்கூடிய நீர், ஈர கசிவின் காரணமாக precipitation மண்ணில் சேமித்து வைக்கப்பட்டு ஈர கசிவுக்கு காரணமாக பூமியில் ஏற்படக்கூடிய நீர், தென் சாயில் வாட்டர் மண்ணில் பூமிக்கு அடியில் காணப்படக்கூடிய நீர்நிலை. ஸோ இந்த 4 நிலைகள் வழியாக பூமிக்கு நீரானது எளிதாக கிடைக்கிறது. Are you clear? So what are the effect of temperature? First one is it is affect the enzymatic reaction or chemical reaction in the plant. The second one, influence of carbon dioxide and oxygen solubility in the biological system. Third one, low temperature with a high humidity. So this point is very important for 1 mark. So low temperature with a high humidity in the environment with the leads to spreading of disease in the plant. தாவரங்களுக்கு நோய் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பாக உள்ளது. ஸோ இந்த வெப்பநிலையின் காரணமாக. Then finally moisture determines the distribution of vegetation type. So another one important 1 mark question. ஈரப்பதத்தின் காரணமாக சூழ்நிலை மற்றும் காற்று மற்றும் மண்ணில் காணப்படக்கூடிய ஈரப்பதத்தின் காரணமாக எவ்வளவு காரணமாக தாவரங்களுடைய வகை எந்த அளவுக்கு பரவல் நிலை ஏற்படுகிறது. The moisture determine the distribution of vegetation types. சரி, இதன் அடிப்படையில் தாவரங்கள் பரவல் ஆனது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. Then the next subheading water. So water is essential the part of the ecological factor. So the water covers more than 70% earth surface. பூமியில் 70% மேலாக நீரானது பூமியின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகிறது. ஸோ இப்படி காணப்படக்கூடிய நீரானது எந்தெந்த வழிகளில் கிடைக்கிறது. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark question. ஸோ marked in your textbook. So 3 or 4 ways: atmospheric water, moisture water, precipitation water, soil water. That's all. So see the book, the one side the colorful, the printing of printed in your books, the one side the see the book, evergreen forest and sclerophyllous forest. So evergreen forest means heavy rain throughout the year, ஆண்டு முழுவதும் அதிகமாக மழை பொழிவு ஏற்படக்கூடிய பகுதி. ஸோ எவர்கிரீன் பசுமை மாறா காடுகள், எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட். இந்த ஸ்க்ளீரோஃபில்லஸ் ஃபாரஸ்ட், ஹெவி ரெயின் இன் வின்டர், லோ ரெயின் இன் சம்மர். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஸ்க்ளீரோஃபில்லஸ் ஃபாரஸ்டில் குளிர்காலத்தில் அதிக மழையாகவும் வெயில் காலத்தில் குறிப்பாக கோடை காலத்தில் குறைந்த அளவு மழை பொழியும் ஏற்படும். 1 மார்க்கு சரியா, இதை புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கங்க. தென் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர், the salinity in the different water bodies, the salinity in the different water bodies. நீர்நிலைகளில் எந்த அளவுக்கு உப்புத்தன்மையானது காணப்படுகிறது. ஸோ மரைன் வாட்டர் ஆர் சலைன் வாட்டர், ஃப்ரெஷ் வாட்டர். The 5% in inland water, நம்முடைய கிராமங்களில் உள்நாட்டில் காணப்படக்கூடிய இந்த நீர்நிலையானதில் 5% salinity, that means fresh water, அதாவது குடிக்கக்கூடிய நீர், நன்னீர். 30 to 35% of sea water salinity and more than 100% so hypersaline water, lagoons, அதிக அளவு உப்புத்தன்மையானது காணப்படும் lagoons. Then salinity tolerance, உப்புத்தன்மையுடைய சகிப்பு. So urihalin, stenohalin. Urihalin means wide range of salinity, அதிக அளவு உப்பு நிலையானது உப்புத்தன்மை காணப்படக்கூடிய நீர்நிலை. கடலில் காணப்படக்கூடிய பாசிகள் மற்றும் கடலில் காணப்படக்கூடிய ஆஞ்சியோஸ்போம், பூக்கும் தாவரங்கள். ஸோ யூரிஹாலின் மீன்ஸ் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் salinity. ஸோ மரைன் ஆல்கே தென் மரைன் ஆஞ்சியோஸ்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடலில் காணப்படக்கூடிய பாசிகள், கடலில் காணப்படக்கூடிய பூக்கும் தாவரங்கள். ஸோ another one, stenohalin, ஸ்மால் ரேஞ்ச் ஆஃப் salinity, குறைந்த அளவு காணப்படக்கூடிய உப்புத்தன்மை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் அண்டு எஸ்டுரிஸ். எஸ்டுரி மீன்ஸ் கழிமுக பகுதி. ஸோ ஆற்று பகுதியானது
கடலுடைய முகத்துவாரத்தில் கலந்து ஏற்படக்கூடிய பகுதி எஸ்டுரிஸ், கழிமுக பகுதி. ஸோ அந்த பகுதிகளில் ஒரு குறைந்தளவு உப்புத்தன்மையானது காணப்படுகிறது. ஓகே, the total amount of the water salinity in the different water bodies. So this one is the very important 3 mark question. So mark in your books. So 5% in inland water by means of fresh water, நன்னீர். 30-35% of sea water, கடல் நீர் உப்புத்தன்மை. then more than 100%, 100% மேல் காணப்படக்கூடிய உப்புத்தன்மை ஹைப்பர் சலைன் வாட்டர் lagoons. then salinity tolerance, urihalin, stenohalin. Urihalin means wide range of salinity, marine algae, marine angiosperm. Stenohalin, small range of salinity, plant and estuaries. And then mark in your book. So you could see the textbook given here one tabular column C. So mark in your book for 3 mark question, see tabular column in your textbook. So terminology and environmental factors. So terminology stenothermal, stenohaline, stenocoeous, stenohydric, stenophagic, stenopathic. Stenothermal, then urethermal, stenohaline, urihaline, stenocoeous, aerocoeous, stenohydric, urihydric, stenophagic, uriphagic, stenopathic, uriphagic. So urihalin by means of temperature, urihalin by means of salinity, ureocoeous niche, functional place, urohydric water, urophagic food, uropathic depth of the water, my dear student, see once again in this part the effects of temperature for 3 mark question, and the how much of water in the surface of the earth, 2 mark question. The more than 70% of water earth surface. So water comes various route are available 3 or 4 ways in the earth: atmospheric water, moisture water, then precipitation, soil water. And then see a textbook, one box in a printed matter. So evergreen forest and sclerophyllous forest. Evergreen means heavy rain throughout the year. ஆண்டு முழுவதும் மழை பொழியக்கூடிய அந்த வனப்பகுதியில் காணப்படக்கூடிய அந்த தாவரங்கள் அல்லது மரங்கள் எப்பொழுதும் பசுமையாக காணப்படும். ஸ்க்ளிரோஃபில்லஸ் ஃபாரஸ்ட், ஹெவி ரெயின் இன் வின்டர், லோ ரெயின் இன் சம்மர். குளிர்காலத்தில் அதிக மழை பொழிவும் கோடை காலத்தில் குறைந்த மழை பொழிவும் ஏற்படும். ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஃபாரஸ்ட்டை ஸ்க்ளிரோஃபில்லஸ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ 1 மார்க்கில் அதை மார்க் பண்ணிங்க. தென் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் த வாட்டர் salinity in the different water bodies. 5% in inland water, 30-30% in sea water, more than 10% in hypersaline water lagoons. Then salinity tolerance, urihalin, stenohalin. Uri means wide range of salinity, for example marine algae and marine angiosperm. Stenohalin, small range of salinity, the plants and estuaries. Then see the book, one table column given in your textbook. Then so mark here 3 mark questions, terminology and environmental factors. Stenothermal, urethermal by means of temperature, stenohalin, urihalin by means of salinity, stenocoeous, aerocoeous niche, functional place of ecological factor, stenohydric and urihydric water, stenophagic, uriphagic food, stenopathic and uriphagic depth of the water in the medium. That's all, my dear students. Thank you once again.